So this is it. The best flip phone, most affordable, best in class, best in color. Ang gulo na ng buhok. Philippine Palance. Sinong Boeing? Ay, Boeing. Iba pala. Airplane pala yun. Boeing. Boeing ka rin. Boeing ka. Meanwhile, hey, welcome to SG. So guys, tatayo muna kami dito sa Changi Airport. Yeah, boy. Yeah guys, so tatayo na ako dito. Binyagan natin ng best airport. Meron akong bagong watch. Face watch to. Umiilaw siya kapag meron ako po. Yan, tapos ito yung bidet niya. OMG. Pagkasa ako. Mabinyagan ako ni Charlie. Okay. So yun yung unboxing natin ng CR ng Changi Airport. Success. Thanks guys. Peer. Ay, ako! Compare. Kadiri, ewan ko sa'yo. Bakit? Kapal na mukha mo! Guys, hi bro. CEO, President, Chairman, buong Board of Directors ng Giz Guide PH. Kung hindi nyo pa alam guys, si Giz Guide PH is a tech website well known sa Philippines. Check them out guys, follow them. Giz Guide PH. Follow this guy. My good friend. Oo nga, schoolmate ko siya sa Don Bosco. So alam niyo na kung saan dapat hindi mag-enroll. A few moments later. The reason why we're here is dahil dyan. Boom! And guys yan yung aming bag. We've arrived at Resorts World Sentosa. Ba't casino? Dapat sa hotel tayo. Oh my god, daming tao. And look at this guys. Boom! Boom! Oh my god, ano kayang ilo-launch nila? Daan na kayo sa makikita nyo. 2 million pesos po tong room na to per night. Eto na. Oh my god, pesos per night. Sheesh. Sabi naman dito. Wow! Ang ganda ng TV. May TV kami 65 inches with soundbar. What the CR is this? Ang ganda mo, CR. Kasi natin. My darling. Soprano talaga. And here is our... Oh my God! Ang ganda naman! Oh! My love! A few moments later. Okay, here we go. Flip in style, flagship product launch, main session. May mga suotan dito. Oh my God. Ang gaganda ng mga suot nyo. Pero ito yung the best talaga, Unbox Diaries. Woo! Thank you, thank you. Smartphone. What is this? Malaysia. Latin America. Dito tayo. The brand that is proudly consumer-centric. A few moments later. Congratulations, Techno. Nireveal na. Oh my God! Guys, ito na.
Yan na guys. So ito na si TECNO Phantom V Flip. V for victory. V for Vince. V for VD. Mukha ba siyang UD or VD? BD. BD ba BD? Kung BD yan, Vince Domingo. Hindi, wow. Phantom V. Guys, ito na yung pinakamurang flip phone in the world right now. So, compared to the competition, kumusta naman to? Well, unang-una, premium din siya. Very mamahalan, very expensive, luxurious tingnan. And of course, compared to sa competition, hindi siya gaanong makrease. Naman sa gitna, hindi siya halata. And also, it has that dial at the back. Mukha siyang telepono. By the way, it has a 64 megapixel main sensor, 13 megapixel ultra wide angle lens, 32 MP selfie camera. Now this screen right here is 6.9 inches. Malaki po siya, almost 7 inches parang sa akin. Pero pag ganyan lang, it's very compact. Kasya na sa akin. Woo! Bruh! What is that? What is that? She's scared. Yeah, I just don't feel like this. Natakot siya. Don't worry, it's only content. And this display is very smooth. 120 Hz refresh rate. What? Ang smooth. Whoa! Pwede rin ganyan, no? Wow! Look, mas maganda to. Pag nakaganyan, mas maganda. Tingnan. Look at that. May shortcuts dito. So, mag-YouTube. So, guys, meron siya malupit na feature sa camera. Look at this. Pag nag-smile ako, boom! Meron siyang automatic picture kapag nag-smile ka. Tignan ito. Gesture. Okay. Also, pwede ka rin magsabi ng cheese. Oh, formaggio. Meron siyang dalawang colors. Meron siyang blue at meron siyang black. Para silang napi-flip. Duh. So this is it. The best flip phone, most affordable, best in class, best in color. Okay. The TECNO Phantom V Flip. Now available. Guys, nakita ko yung presyo. Ito na po yung presyo. Only $600 USD. Nagulat kasi siya ngayon. Parang imposible siya. This is impossible for the price. Mostly 100,000 pesos to sa ating bansa sa ibang brand. But this one, 35K, 40K? Holy. So just like the Fold, it folds up just like that. Folds up just like that. Yes, bagong variant ni Camon 20 Pro. Tignan mo sa ilalim. Bago. Hindi, joke lang. UV lang yan, UV. Di siya pangpatay na lamok. So this phone can fold from 30 degrees to 180. And going back, wow. And pwede na siyang mailagay sa inyong pocket. Ooh! So guys, meron po siyang ganitong effect. Yung pet, no? 3D avatar pet thingy, lumalabas po dito sa bilog. And also the time, ang cute niya. Wala actually feeling ko pang babae ito eh. Why would I want this? Cute, ang cute. Wow. At pwede mo siyang baguhin, hindi lang siya pusa, pwede rin siyang aso, pwede rin elepante, kabayo siguro. Pet ba yun? Like this one na. Kapag wala kang tripod guys, mahirap siya, di ba? Kung gusto mag-selfie, kailangan po, di ba? Mahirap. Kailangan mo siyang mahirap. So, ang kailangan mong gawin, boom! So, yun ang tripod. Pwede siya magiging sariling tripod niya. Para mas stable, mas consistent. Pwede ka rin ganyan mag-selfie, no? Ayan, so pwede rin naman ganyan mag-video. Pwede rin naman ganito. Para mas malaki yung screen. Ayan, oh. Nag-expand siya. Pwede ganyan. So, nag-compression ng ganun kapag ka na-fold na siya ng konti. And in terms of stability, ayan, oh, hindi siya masyado flimsy. It's not flimsy. Pwede parang ganun. So, pwede ka rin maging cool. Like, for example, yung mga lumang phones, pwede mong... sorry. Pumabali yun. Guys, pwede ka pumili ng pet mo. Ayan, oh. Pwedeng pusa. Ayan, pusa pa rin. Ibang color lang. Aso. May parrot din. Parrot. The TECNO Phantom V Flip will be available soon in the Philippines. I think. Kung gusto nyo malaman guys kung lalabas sa ating bansa, mag-follow na kayo para makita aking full review. Para makita ating unboxing video soon. Baka lang,
Follow na.